Hello and welcome to a new video. Today is Thursday the 15th of September 2016. It is 2351 hours Central European time. Several little things. Torture session today including actual Abwehramt staff for a change, because they haven't been around personally recently, but including also other fuckers, whoever they are, pretty insane people. And one of the things they do makes me record this video really, namely a reminder of Verlautbarung 158 from the 1st of February 2016. I want to read this to you. It says here, it said back in February 2016, incidentally, while I had no such intention until just stumbling about their latest manipulation mentioned in number 158. Actually, this was the Nachbemerkung. I should point this out. And also because all franchises pertaining to it have become a chaotic, besmirched mess and are in its current state pretty useless, I nonetheless herewith declare all things, franchises, IP, copyrights, etc., Games Workshop and Games Developers Workshop predecessors, as reparation claim for Freiland. In my function as Prime Minister of Freiland and thus caretaker of any such content and copyright, because I am as such caretaker of any properties of Freiland, I hereby decree that nothing pertaining to anything Games Workshop may be worked anymore pertaining to its utilization in inhumane technologies. There. Just because some fucker out there feels funny utilizing Games Workshop mechanisms again, tied into the mechanisms of inhumane technologies. That as a little reminder, okay? If you didn't get the memo from February 2016, here is the reminder. That is the first thing. And the second thing, in light of the multitude of lurchies that I had over these very recent days, I figured I'm going to change something around in Freiland. There is this is Freiland work in progress document. There's the section on Kirchenschleifungen. The original idea was that 1/7 of all churches and mosques and temples and whatnot in Freiland would be torn down. I figured that is still way too many of these temples of insanity remaining. So instead, we're going to turn it around, and just 1/7 of them is actually not going to be turned down. So let me just write into here. Ein Siebtel aller Kirchen Freilands wird nicht geschliffen. Sakralbauten und oder sakral verwendete Zivilbauten jedwedes Glaubens sind hiervon ident betroffen, wo immer der folgende Text also von Kirchen spricht, sind auch Moscheen, Synagogen etc. gemeint. Als Kirche gelten hierbei auch kleinere Bauten, Kapellen, so in ihnen innerhalb der letzten 7 Jahre irgendeine Art von öffentlichem religiösen Tun erfolgt ist, also Messentagen, und so weiter. Selektionsmethode. Das Errichtungsdatum aller Kirchen wird ermittelt. Hier begreifend ist der älteste oberirdisch gelegene Bauteil der Kirche. Als oberirdisch ist hierbei definiert vertikal, zumindest über das umliegende Straßenniveau hinausragend. Als erster Schritt werden alle Kirchen der nach Errichtungsjahr gereiht. Das zweitjüngste Vierzehntel aller Kirchen wird undifferenziert bewahrt, egal wo gelegen, egal wie häufig benutzt, egal wie groß oder klein, egal welchen Baustil etc. Aus allen verbliebenen Kirchen bestimmen die Provinzministerverordnung ein weiteres Vierzehntel die Originalzahl zur Bewahrung. Jede einzelne Provinz, die nach Gesamtbautenzahl, Anteil, Jahranzahl hierbei ist nach diversen Gesichtspunkten zu gewichten und zu präferieren. Prinzipiell sind solche Kirchen ohne dazugehörige Exposituren im Sinne etwa des typischen Pfanngebäudes nahe viele Kirchen eher zu schleifen als jene, die solche supplementäre Gebäude aufweisen, welche folglich Schleifkandidaten sind. There. All the corrections, and we went from 6/7 of all churches in Freiland being maintained and kept to just 1/7 part being kept. Just because of a handful of fuckers this very night.